2 Samuel chapter 11, beginning verse 1 until verse 27. 2 Samuel chapter 11, beginning verse 1 until verse 27. I read verse 1 kamo sa verse 2 o sa verse 27 atong pagadunganan. Say amen if you're there. Okay. The Bible says in the book of 2 Samuel chapter 11 verse 1, and it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah, but David tarried still at Jerusalem. Verse 2. And it came to pass in the evening tide, that David arose from off his bed, and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. And David sent and inquired after the woman. And one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? And David sent messengers unto her, and she came and took him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness, and she returned unto her house. And the woman conceived and sent and told David and said, I am with child. And David said to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David. And when Uriah was come unto him, and David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered. And David said to Uriah, Go down to thy house, and wash thy feet. And Uriah departed out of the king's house, and there followed him a mess of men from the king. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and went not down to his house. And when they had told David, saying, Uriah went not down to his house, David said unto Uriah, Camest thou not from thy journey? Why then didst thou not go down into thy house? And Uriah said unto David, The ark and Israel and Judah abide in the tents, and my lord Joab and the servant of my lord are encamped in the open fields. Shall I then go into mine house to eat and to drink and to lie with my wife? As thou livest and as thy soul liveth, I will not do this thing. And David said to Uriah, Tarry here today also, and tomorrow I will let thee depart. So Uriah abode in Jerusalem that day and the morrow. And when David had called him, he did it drink before him, and he made him drunk, and at even he went out to lie on his bed with the servant of his lord, but went not down to his house. And it came to pass in the morning that David wrote a letter to Joab, and sent it by the hand of Uriah. And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten and die. And it came to pass, when Joab observed the city, that he assigned Uriah to a place where he knew that valiant men were. And the men of the city went out and fought with Joab, and there fell some of the people of the servants of David. And Uriah the Hittite died also. Then Joab sent and told David all the things concerning the war. And charged the messenger, saying, When thou hast made an end of telling the matters of the war unto the king, And if so be that the king's wrath arise, and he say unto thee, Wherefore approach ye so nigh unto the city when we did fight, knowing not that they would shoot from the wall? whose smote Abimelech, the son of Jerubbesheth, did not a woman cast a piece of a milestone upon him from the wall, that he died in the Thebes? Why went ye nigh the wall? Then see thou thy servant Uriah the Hittite is dead also. So the messenger went and came and shewed David all that Joab had sent him for. And the messenger said unto David, Surely the men prevailed against us, and came out unto us in the field, and we were upon them even unto the entering of the gate. And the shooters shot from off the wall upon thy servants, and some of the king's servants he dead, and thy servant Uriah the Hittite is dead also.
Then David said unto the messenger, Thou shalt say unto Joab, Let not this thing displease thee, for the sword devoureth once as well as another. Make thy battle more strong against the city, and overthrow it, and encourage thou him. And when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she mourned for her husband. Verse 27, let it read, And when the morning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done displeased the Lord, the biggest failure. The biggest failure. Let's pray, most precious Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, thank you so much for the blessing that you have given. Thank you for the reading of your word. I pray ka mag-bless ka na mo karon God. Panalangin ang imong mensahe. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. This when we talk about David, kanina ang Sunday school is about David. When we talk about David, we think, kung mag-isgot mag-istorya ta about David, unsa may una nato nga mauna-hunaan? Si Goliath. Diba? He killed Goliath. Unsa ba? When we talk about David, we think a shepherd. A shepherd boy. A poet. A giant killer. A king. The ancestor of Jesus Christ. In short, one of the greatest men in the Old Testament. Di ba? Makadungog dita sa ngalan nga David, makaingon na yun ta, usana sa mga greatest men in the Old Testament. But always remember this, every one of us, if we have strength, we have also weakness. Yeah. Ang ato lang, permanente madungdan about kay David, ang strength ni David, ang success ni David, ang accomplishment ni David. Nalimot nga dunay behind the scene. Everything nga atong pagabuhaton, everything success nga atong naangkon, dunay ginatawag og behind the scene. David is also human like us. David is also weakness like us. David who also do not by times nga kinabuhi, he failed like us. And David also a normal human being. Dili supernatural. Parehas po siya nato. Masayo, masipyat, dunay kahuyangon. Are you there? The greatest man in the Old Testament. But alongside that list stand another. David also a betrayer. David also a liar. Adulterer. He also a murderer. Sa text na itong gibasa mga igsoon, sa diha nga ginag-betray si David, sa diha nga nasayop si David, sa diha nga nasipyat si David, he tried to cover up. Are you listening? Are you reading your Bible? He tried to cover up. He realized his mistake. He realized he failed. Pero tanaw mga igsoon sa first pa lang mga igsoon and it came to pass in chapter and verse 1. And it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servant with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah, but David tarried still at Jerusalem.
Imong makita niya, yes, didaog sila. But ang leader nagpabilin. Instead nga siya ang mulid sa gubat, he still in the camp. In verse 2, tanawa, and it came to pass in the evening time that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. Notice the word, and it came to pass an evening time, pagkagabi, that David arose from off his bed. So, member si David sa LGBT. Kung saan man ang LGBT, Pastor? Laag gabi, buntag tulog. Oh? Pagkagabi naman siya ni bangon. Yun ang Bible, he woke up. Then David was arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. Nagpaso-paso siya dito sa rooftop. Kung sa kay gimuni-muni ni David, while naa siya sa rooftop, nagpaso-paso siya. Ano is the word? Tanawa. Apa? And it came to pass in an evening time that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Look at that. Unang amping mo kapong naay tag-as nga balay. Kanang naay balay, kisay balay din nga naay rooftop. Ako araman siguro, no? Careful mo. Pero notice daw, notice. Bantay, tanaw ka. Ang naa si David sa palasyo, ha? King's house. Rooftop sa palas. Pero nga nung dunay payag sa dool. Kanong dunay bahay kubo. And he saw a woman washing herself. Naligo ni. Ha? I don't know, naaba ni naligo si Bathsheba sa open field o wa bay atop ang iyang CR. May CR sa una? Unsang tuigan na uso ang iniduro? Pero kumpiyansa lang si Bathsheba, mga igsoon. Remember this is a time of war. So kumpiyansa si Bathsheba nga walay mga lalaki nga nahabilin tungod kay tuwa tanan sa gubat. Naaman ni sila, nagpuyo sila sa kampo, which is kung for example sa atong mga kasundaluhan gayon, di ba? Diha sa Camp Lapu-Lapu sa Lahong, mga igsoon, sa palibot na nanadiha nagpuyo ang mga pamilya sa mga sundalo, and even ang katong mga retired ng mga soldiers. Naapo diya, nada nagpuyo. So, sundalo si Uriah, so naa siya nagpuyo, naa lang siya sa compound, sa sulod, sa King's Palace. Pero nakaibalo siya, nga tanang tao, tanang lalaki, tuwa sa gubat. So, kumpiyansa siya nga maligo, unya gabi na. Siya kay balo na aman ay bugoy. Sa ano, pabuyag dito na.
And then the word pag idagingon pag ng Bible. And the woman was very beautiful to look. No? Very beautiful. Nga dili ka makontento o sa lang katanaw mulingi pa dito. Ha? Kanang natanawan na nimo sa iyang kagwapa niya. Wa jud ka di kontento nga imo siyang gitanaw pag saylog gilingi pa jud nimo. Amen. Dayo man ang Bible, very beautiful to look upon. Diba, makakita ka og usa ka tawo ba, malalaki man o babae, kumpara sa iyong pananaw graphic, kagwapo o kagwapa, dili ka makontento kung sa lang katanaw. Ha? Ang uban gani, labi na karon yung panahon mo, pictura, no? David saw it, ayun na Bible, no? And the woman was very beautiful to look upon. Usay di ta makontento sa katanaw. Matod pa nila mga igsoon, one look it is not sin. Two look it is. Usa lang daw katanaw, dili ko na sala. Pero kung imo ng kaduhaan, sala na na. Oh. But notice in verse 3. And David sent and inquired after the woman. Wala ni kontento si David sa usalang katanaw. Wala siya ni kontento sa usalang katanaw. Nangutana pagid siya, nag-inquire pagid siya, kinsa man ang babae diha. Then the Bible says, and one said, is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? Diha palang daan, warning na na ni David. Gingman siya. Si Bathsheba mana, anak ni Eliam, asawa ni Uriah, kahibalo siya nga minyo si Bathsheba. If you are a married person, don't entertain others. If you are in a relationship, if you are in a commitment, don't entertain others. May problema na to usahay. No? Labi na kita mga lalaki. Dili ta gustong dudahan sa atong mga asawa, ayaw sila tagai og hands nga magduda. No. Sila pasangil na ba na yun, tag-report na yun. Oh. Tamtang nagbiyahe, o picture na yun, kina nga, kuyog. Kaka pa niya akong kuyog! Send na yun. Oh. Aron ingnon nga walay gibuhat nga hokus-pokus. Diba? Kausa lang ka nag-send og picture niya, tibok adlaw kang wa. Hello. Minyo ka nga lalaki, minyo ka nga babae, nag-password ka sa imuhang cellphone, wa kahibalo imuhang partner. Hello. Minyo ka, daghan kag mga erasure sa imuhang cellphone. Bantay mo anang cellphone nga limpyo kayo. Wala gitagana ko bilagyan. Bantay mo anang cellphone nga grabe ka limpyo.
Zero messages. Zero notification. Mawa? No searching. Ano pa na? Ano pa na diha mga diha? Nagtanaw mo sa history, no? History. Ano pa na sa history? Sa history na, no? Makita? Oh, grabe kalimpyo eh. Basta mga minyo. Pero kari kag young people, wag yan. Magbuhat og krimen, magdilim pag ebidensya. Naman na itabo, oh. And David sent and inquired after the woman, and one said, "It is this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite." Kay balo na si David daan. So dili pwede mo ingon sa David, dili pwede himo ang alipay ni David, wa man ko kay bawo nga minyo di ay ni siya. Kay mamay kalaban ang isyu, basta kabit-kabit na gani, maingon din, wa man gud ko kay balo nga naa ni siya in relationship. Karon kay mo naman ka. Dako naman yung gastos. Na-in love naman gud kog todo. Kay balo na si David. Pero wala siya ni undang niya. Tanawang verse. Verse 4. And David sent messengers and took her. And she came in unto him, and he lay with her. Tanawa. Pagkaibalo niya nga minyo, wala pa gid siya mundo ang gunda. Iya pa yung gipakuha. Iyahang gipadala ngadto sa iyahang kwarto. Managingon nila mga igsoon, ang mga leader, duha ra ka butang ang mahagbungan daw. Kundi daw ka mahagbong sa kwarta, mahagbong ka sa kwarto. Then, the Bible says, "For she was purified from her uncleanness, and she returned unto her house." Verse 5, tanawa. And the woman conceived and sent and told David and said, "I am with child." Nahuman na ba diha? Padayon ta. Then the Bible in verse 6. And David sent Joab, saying, "Send me Uriah the Hittite." And Joab sent Uriah to David. And when Uriah was come unto him, David demanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered. And David said to Uriah, "Go down to thy house, and wash thy feet." And Uriah departed out of the king's house, and there followed him a meal of meat from the king. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and went not down to his house. My son, during a part, David tried to cover up. Iyahang gipapauli sa Uriah, iyang gingunan, uli sa inyo, kaligo, pagkaon, pagkigdulog sa mga asawa, basin pa diay. Kaya kung niuli pa si Uriah dito, makaingon yan nga, ang gibuntis ni Bathsheba, anak ni Uriah. But always remember, Uriah is a soldier. Anaa sila sa critical condition. Uriah is a good soldier. Tanawa na.
Huh? David have a strength. He is a giant killer, he is a shepherd, he is a poet. He is an ancestor of the Lord Jesus Christ, he is a great king. He is God's apple eye. Huh? That's David. But let us remember also, and let us know ourselves, that David also a betrayer, a cheater, a liar, a adulterer, a murderer. The first list give qualities we all might like to have. The second. The second qualities that might be true of any one of us. The Bible makes no effort to hide David's failures. Huh? Ang Bible mention wala. Wala nag-effort ang Bible, wala. Ang Bible mention it is an open to all. Kami na daghan niya ingon nga, ang Bible kuno sinulat og tao, yes, this is written by men, but guided by the Holy Spirit. Amen. Ha? Kay kung tao pa ang nagsulat sa Bible, puros nindot ang naadiri. Pero kung imo tanawon mga igsoon, ang Bible dili lamang mga accomplishment, dili lamang mga achievement, dili lang mga nindot ang nakabutang diri, even ang mga sala sa ato ang mga patriarch kaniadto, ang sala sa atong mga katigulangan kaniadto nabutang sa Bible para dili atong sundon, kundi dili atong katunon. Usay basta masakpan ganita nga naantay lain, maingon din, Solomon gani na may 1,000. Ganang ako, usara gani na. Ito pasabot na ako'y duha, na ako'y usa ka asawa, na ako'y usa ka kabit. Solomon gani, 700 ka asawa, 300 jud ka kabit. Hindi man kasi Solomon. Pag Solomon sa The Bible makes no effort to hide David's failure. Yet, he is remembered and respected for his heart for God. Diha lang. Usahay mong lahi mangunda. Nagbuhat patag sala, layo patas Ginoo. The biggest failure in David's life. 3 things this morning. Number 1, he failed to act as a leader. He failed to act as a leader. David is a king. No, sa Sunday school ganina, before siya nakik-encounter kay Saul, before niabot si Saul, before siya nakik-encounter kay Goliath, before niya napildi si Goliath, he anointed first as a king. Di ba? Wala pa niya napatay si Goliath, David anointed na daan as a king. Ang pagkamatay ni Goliath, mga igsoon, nagpamatuod lang to sa anointed ni David. He chose God. God chose David to lead the Israel. The leadership of David is not came from other people. Is not came from people, but from God. Gitudlo siya, gi-appoint siya, gi-anoint siya as a leader sa Ginoo mismo. O sana sa failure ni David. Nga naman, wala siya magpakita o proper leadership. Ganong daghan karon nga mga amahan nga kontrolado sa asawa. Wa man sila nagpakita nga bana dai sila. They never act as a wife, as a husband. They never act as a leader.
pagsugod palang daan, imo nang ipakita, imo nang ipahibalo sa pamilya, I am the leader of this family, I am the husband, and I am the leader of this family. So, he is not a good example. He failed to act as a leader. He is not a good example being a leader. Instead, siya ang mulid sa iyang mga sundalo, nagpabiling siya. Usahay inana ta. Leader, let us act as an example. Magpakita ta og example, especially sa atong panimalay mga amahan, pagpakita mo sa inyong leadership as a father. You are the one who lead your family to church. Magsigit ang reklamo, gahi kayo atong mga anak, magsigit ang reklamo, magsigit ang bagolgol, lisod kaayo ang mga bata, lisod kayo nimo patuhuon, lisod kayo nimo tudluan. Gahi kaayo. Gahi gani ka ang anak pa ba? Sige daw. Kunya ra magmaistoryahan ta, dayon tagpangluod. Wala ba din ni angay kining tiguang mangluod? Hello? Wa joy angay. May pangbata angayan sa bata mangluod. Cute ang bata tan-aw mangluod. Ito ba? Kada bitang bawalan nimo ang bata. Ayaw ana ha. Nya tanaw nimo sa bata nga. Nga. Namara. So ikaw po is oh, sige. Gamay lang hanap. Sige, gamay lang dahil. Cute ang bata pa naman. Ikaw ko na, sige. Sige. Hindi, amay. No. Nganong ma-offend ta? Nganong madluod ta? Nganong dali ta? Nganong ma-irritate ta? Di ko sometimes wag mo na anak. Huh? Kalit ka na istoryahan sa inyong pastor. Offended. Ano man, wala man kanaanan. Always man tabi ko lang. Hello. Amen. Pag sabihan, gibadlong na ka, sakit na para nimo. Amen. Sabihan, giistoryahan na ka, offended na ka. Nga naman, abi manggod na ko kung itolerate gihapon ko. You are not a baby anymore. Grow up! We are not a baby. The Bible says when I was a child, I talk like a child, I act like a child, but when I became a man, I put away childish things. 1 year old, 2 year old, libi. Ato na lang i-consider. 3 year old, gabit-bit o bibiron bata, galakaw-lakaw. Okay pa na.
No? Datutoy, kapitpit o bibiron, ana. Gadayapir, kasulong, ana, gahukat, dayapir na gisulong, nagaano. Okay pala, 1 year old, 2 year old, 3 year old, ato na lang ibutang ang 3 year old. Suwaye, 25 na yung edad. Suwaye, ikaw karon. Gadayapir, kaya nagalakaw-lakaw, gabugyan bibiron. Sige daw. Usay mamong gini ang sayop sa leader. Mamong gini ang sipyat sa leader. And I'm accepting it to myself. Failure ko ani nga part po. Nganong nagpabilin nga bata, nganong nagsigi og binata, tungod kay atong gibinata. Yeah. 5 years old na, 6 years old, ang inistoryahan, bibitox ng gihapon. Nga naman, gibibitox na nimo, tanawa, di gibitok. Amna. Num ka, num. Num, sigaral mo. Udang una din ang anak kay ang alog na. Tanawon lagi nato na ano biya kay. Tanawon ka nato. May lang ka na kay imong anak di mo man nakamabo story. Ba't no? Bisan pa sige atong ibutang bisan pa og paunayunan ko na mo ko na buhaton ngadto sa akong anak. Ikaw mismo kay balo ka unsa sakto. Yeah. Ikaw mismo, kay balo ka ang sensa. Ano naman, gibibibibi na to, gibibibibi. Kada hilak, ano sa dayon? Mama na akong bata. Pero karon na-realize na ko, bahala na siya na maghilak. Kung pero hilay pa na. Lahi man na, ambot na mata, asa na naliwat. Makabantay ganyan na siya, walay tao sa palibot. Di, hilom na siya. Pero maka-feel na siya, di ba ba nakakita? Pero maka-feel siya, mamunang na tao, hilak na siya. Hinay. Una, sa sige niya hilak o hinay, di kayo na siya kuhaon, mudak ko na yan tingog. Iyan ay ng kusgon. Kung nga lang inahan, di kapoy na bahala ka, di ba? Dayo sang gabiing ha. Adi ko kagwanta. Abot naman dito sa akong gihigdaan ang tingog. Bisag nag-headset ko, nadungog pa nga. Naakong kong dali-dali. Ikugos na ko. Ikugos. Makunulot mo sayang bahat. Ya, piyong-piyong nila siya na. Ya, baka bantay na siya. Paingon na siya butang. Ang tada ko siyang gibutan, nakatulog na siya, gibutan ako. Di mata. Ah. Smile din siya. O, istorya mi. Mga, 1 hour siguro na ng istorya. Pagkatutod kapoy naman, so kami ni Vincent ng istorya. Wala, pagkatutod, pumuto ko to sa dinay. Ang to din siya, nasagit na din siya. Dito kumao ni batahan. Asa kanila limot. Ha? He failed to act as a leader. He is not a good example. Papa, pagpakita nga papa ka. Boys, be a leader. Ha? Usay mo na i-failure na sa usahay. Nga magsige din tagreklamo. Ang atong anak gahi kayo. Dili mo tuo na to. Ikaw gani, di ka nila matuo sa imong pastor. Anak pa man mo. Oh. Magluod gani ka istoryahan sa imong pastor. Kaya ito, grabe kay kamukuhan. Kung sa istorya sa imong pastor, yes pastor, yes pastor.
Karon, naanay istorya mo pastor. Mawait pag 5 minutes sa pagkamutubag. Yang tubag, pabalang pag yun. Instead, the more nga magkadugay ka sa pagpangalagad sa Ginoo, the more nga magka-mature ta, magkahamtong ta, nga naman daghan naman tang naagian. Nagkabinata naman unta. No? Instead, mahimo tang blessing sa man of God, mahimo na tang disappointing. He is not a good example. He is always exercise his power. Look at that. He inquired. Sadya nakaibalo na siya kung sa iyang gihimo. He sent messenger to. Tanawa. Leadership, it is not power, it is service. Oh. Yes, as a pastor, nature na nanako siguro na manubo ko. But kung kaya lang ako, dili na ako manubo. Kung kaya lang ako, dili na ako manangkit. Huh? Dili na ako. Yan man, kaya man ako. O bisan ko nung naata dili nagtrabaho, dili mo makakita na ako nga galingkod lang. Magkuri-kuri po ko din ha. Naapod ko'y ako ang trabaho ko. Gawat lang kung dili na nagkaya sa kong lawak mo, pahulay yun ko. I never exercise my power as a leader. Because I have none. Huh? There is no wrong of that. But put it in a proper way. He never made an effort to the good of his subordinates. No? Wag din siya nagpakita ng effort. No? The biggest failure of David's life, he failed to act as a leader. He failed to abstain from lust. No? Pakyas siya, paglikay. Now, say, gamiton na yun na to ang word niya love. Para lang mahimo na to ang atong gusto. Mahimo na to ang gusto sa atong unod. Oh. Always remember these young people. Sex outside marriage, it is not dating or courtship. It is fornication. And it is sin against God. Always remember that. Huh? Abi manggod na to, part pa na siya sa courtship. No, that's not it. Huh? He failed to abstain from lust. He have no strength to do it. Usahay, ato na yung reason. Lalaki, magugko, magpakalalaki. Tao lang, nagkakamali din. Ho? Huh? His standard is very weak.
Isip usa ka Kristohanon, leader ka, amahan ka, dugay na ka nga Kristohanon, dapat ang imong standard is the Word of God. Kung ang dili gani Word of God ang imong standard, you are a weak. Daghang Kristohanon nadala sa kalibugan because their standard is not strong. They have a weak standard. Huh? Kabantay mo sa itong mga kasada, mag-uba lang pero guba na. Substandard. If your standard is the principle of this world, you have a substandard. Na kung substandard yan na, it is easy to destroy. Make the Bible as your standard. Huh? Dali ra kay ta madala, dali ra kay ta. May isuon, wala may exemption sa temptation. Huh? Ganong dali, ganong atakihon ka sa yawa, ganong diha ka nga part, atakihon sa yawa, because nagpakita man kasi imong weakness. Huh? Correct me if I'm wrong sa boxing. Once ka na kay fight, is imo sang tanaw ng mga previous fights sa imuhang kontra. Nga naman, tanawon sa imo sang studyhan, asa dapita ang iyang weakness. Kanong permanente ka diha gi-atake, kanong permanente ka diha gitira because nagpakita ka sa imong weakness diha nga part. Inana pud ang Kristohanon. Always remember this, huh? Our enemy, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. Gatuyok-tuyok ang leon. Nya kung magpakita ka sa imong weakness, sandali ra kay ka atakihon. Ha? Muna kita Kristohanon. Unsay mahimong rason not to come to church. Sometimes family. Then Satan attack your family. Job. Friends. Barkadas, vices, relationship. No? Pero naman, nagpakita ka. He failed to abstain from lust because he had no strength to do it. Wala siya strength. He had no backbone to refuse. Why? Because his standard. Because he is spirituality is dying. No? Ang iyahang spiritual life is dying. Huh? Ikaw, how's your spiritual life now? It is dying or died already? Huh? Kung kabantay ka, on and off na ka sa church, be careful. Kaya ang suga bitaw nga ato ang sig on and off, mapunder na madugay. Huh? Ang appliances na sigian ni Mugalsa, balhin. Maguba na madugay. Stay in a one place. The place where God put you. No? Dili man kita ang gusto nga naataan ng simbahan.
Because kung sa tawhanon pala, anong naaman ka aning gamay nga simbahan? Sudlo nun. Ganahan ba yung tag-comfort, tinod? Ganahan tag-comfort. Anong naayan ang simbahan nga? Aircon. Pero anong naaman dito dire? Because it is not us. It is God who put us here. No? Usahay wala na eh. Daghan na kayo tagreklamo kung makabantay ka, nga daghan na kayo tagreklamo sa kinabuhi. Kung makabantay ka, nga grabe na. Ano di ay, kaniad to, wala ba di ay kay problema nga sama karon? Na, di ba? But why confidence raman kay ka sa una? But why nganong positive raman kay ka sa una? Why? Because naapa ka diha sa imong faith sa Ginoo, you are spiritually alive and active. But you never entertain negative, you never entertain problem, you never entertain situation, what is situation that happened. Why? Because you are spiritually active. But how about now? No? Sa una, busy pa kayo ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa una, grabe. You always trusted in God. You always surrendered everything to God. You never entertained the negative problems. Why? Bahala ng ginawa. Pero karoon, wala na. Ano man? You make your distance from the presence of God. Ha? Dili pa ulahin ang tanan. Make your comeback. Dili pa ulahin ang tanan. He failed to abstain from lust. Huh? The biggest failure in David's life. He failed to act as a leader. He failed to abstain from lust. And then last, he failed to attend his loyalty to God. Attend means is to be present. He never present what he learned from previous kings. Ikapila gani nga hari si David ikadua. So it means naana unta siya dapat makatunan sa previous na leadership. Dapat naaunta tayo nakatunan sa ato ang mga previous ng mga problema. The reason why, kung tanawon nimo mga igsoon, kung imo hagyud studyuhan og maayo, kung imo gyud i-analyze og maayo, ang problema nga imo karon na experience binalik na. Balik-balik lang na. You felt discouraged karon tungod kay na kay problema na. I-realize na i-analyze na mao man na ang problema kani adto, wa kay paki, kay naka-focus ka sa Ginoo. Maura na ang problema ha. Nganong na-overcome nimo? Why? Because naka-focus ka sa Ginoo. Pero nganong karon? Hello? Are you still there? Ba't hindi mo sa kanta, your problem, the problem you will solve today, surely it will comes again. Master na unta na nato. Gano'n man balik-balik man na. Manay ginayon, you never laugh at the same joke. You never laugh. The repeated joke. Sa ino, di naman tamo katawa, na. Kasi makaingon na tao, okay. Makatungog na kuha na, karaan na. You never laugh at repeated joke, at old jokes. But why are you still crying of the same problem? Why are you still
discouraged of a repeated problem. An old problem. Na-overcome na mo, di ba? Sorry, inanga ay. We never learn. No, may nga din, the learning is the experience is the best teacher. Okay, there is no wrong about that. There is no problem about that. Experience is the best teacher. Di ako ito barbata sa the best teacher. How about our learning? Did you learn? No? Kaya ba mo unsay failure sa mga maestra? Kung ang estudyante, way nakatunan. No? Kaya ba mo unsay failure sa pastor? Kung ang mga membro, wag katubo. Kasi mag-ipakaon yung mga pastor. Mamang manuris mo na. Doon na yung sa ka-event. They-invite sila o speaker. No? And then sadang nagwali ang speaker. Patunga-tunga sa wali sa speaker. Nakabantay siya na ang mga membro nakatulog. Ako bang gadukaduk ka ang nakatulog. So wala ka agwantang speaker ni dukol siya sa pastor, sa host pastor. Wala pa naman ang wali ha, pero nidukol siya ng pastor. Ato yung kadami. Ang membro mo na natulog. Iba na pag itukan sa pastor. Tukawa. Sana ang gano'n mo patulog. No? Muna sa'yo sa failure sa pastor. Kung ang membro makita niya, wala gatubo. So, hindi mailhan sa membro nga wala gatubo. Dali mangluod. Amen. Dili mo participate sa buluhaton sa simbahan. No? Ulahi mo abot, mo unang uli. Dugay maabot, magdalig uli. O, kini, magpinaka. Siktan ako suras. Amen. Ako, sige na ba yung ka na? Ay, good mong kabala ka. Once ako gani ang muwali, conscious din ko sa dami. Kada ko, anang world clock, yung gatubang na ako, nadi. Pero kanag tuyuon yung gano'n. Iisa na bang tubangan galingkod? Kaya bang ipakontento ka nun? Kaya paano mo si pasabutan na, pastor? Gutom na ba yan? He never present what he learned from his previous king. He never present his love to God.